waliwo ebiseera by'otuuka nga taata ono omusajja akuzaala nga ye taata ddala. When your biological father is ewabeerawo embeera strong, z'otuukamu and there are situations that you may reach, nga katonda eyakutonda ye taata, when the God who created you is now your father, okusinziira ku kizibu ekiba kikutomedde. depending on the problem that Waliwo you're ebiseera confronting. by'otuukamu There are times you reach ng'omuntu akuyambye okuva mu mbeera embi nga ye taata, when oba the person mukazi oba musajja. bailing you out of a problem is now your Ewabeerawo father. ate ebiseera by'otuukamu And there are other times nga omulimu gwoba ekintu kodipendinga when the job or anything you're bwe depending weesigamye on bw'oti obulamu bwo nga ye taata. is your father. So njagala weebuuze, I want you to ask yourself, taatawo mu mbeera ez'enjawulo y'ani? who is your father in the different situations bwe I've tuva ku elaborated? leve eyo ne tujja ne tugraduatinga mu nsonga eno, Leaving that level and we graduate to this other level. obuweereza buno bulina taata waabwo ye katonda eyatutonda eyabuteekawo nga ffenna This tetumanyi. ministry has its father as God. who Mukikubireko mu created ngalo, ekyo kisanyusa. it. Clap for it, it's very good. Obuweereza buno katonda n'abuwa omukisa, Then God blessed this ministry, n'abuwa amafuta gave it anointing n'amaanyi. and power. Amafuta n'amaanyi ag'obuweereza buno mugamanyi? You know the power and anointing of this ministry? Bannange, wano bwe tujja wano When we come to this place, tetuli mafuta ga kuteekateeka obulamu obutaggwaawo. we are not preparing you for a life after death. Era bw'oba wazze wano And if you came here, ng'oyagala tukusabire ku ebyo ebigenda okubeerako ng'omaze okufa, when you want us to pray for you for what is going to happen after your death, ojja kumbuulira oba ggwe weesabira you will tell me ebinaakubeerako nga wabisabira munnabaana. whether you prayed for what will happen while you're on earth when you're in the womb. Ebikuliko mu nsi wabisabira munnabaana. Like that's it. Kati lwaki weegamba mbu ebigenda okubeerako ng'ofudde obisaba kati? Why did you tell yourself that what's going to happen to you after death, you're Bwe praying kiba for it now? kikunyumira okusabira biri ebijja ng'ofudde, noonya ekkanisa endala wano nsabira ebigenda okubeerako ng'oli mulamu In kati. this place I pray for what's going to happen to you while you're still alive. Ekyo kiyingidde. Have you understood that? Njagala kulaba I want to see obufumbo obwo bufaanana butya, how is your marriage abaana life? bo bafaanana batya bw'oba obalina, How are your children if you have them? emirimu gyo gitambula gitya. What is the nature of your work? Wano njagala kulaba abalabe bo bawangudde otya, I want to know how have you overcome your enemies? ekirwadde ekikuluma kikuvuddeko kitya. How are you getting free from the disease you're having? Era bwe tuva ku leve eyo And after that level, twagala kulaba we want to see, abalabe abakutawaanya obawangudde oba have you nedda. defeated the enemies troubling you or not? Kati amaanyi g'obuweereza buno gali centered ku kintu eki, The power of this ministry is centered on one thing: kukusumulula mu byakusiba mu to nsonga deliver ere wa you ddembe. from what bound you to be free in this world. Tukyagenda, Yes, together. njagala obeere wa ddembe mu nsi, I want you to be free in this world. era amafuta g'obutaata And the anointing of fatherhood and parental, and the parental anointing ago amaanyi ago gakusumulula bulamu bwammwe gwe musingi kwe is tuyimiridde. to deliver your life. That's the foundation. Neebuuza we are on. ebibuuzo buli kaseera. I always ask Bwe myself, tubeera bwe tutyo ki ky'oyinza okukola what can you do amidst osobole that okufuna ku maanyi ago aga Katonda agateekezaawo obuweereza buno? for you to get that godly power that sustains this Ekisooka. ministry? First of all, Yambala omutima dress up a heart ogulimu Katonda. that has God. Ekyo kiyingidde. Saagala tukulabe wano olwaleero ate enkya tukusange mu ssabo oli mu kuloga. I don't want you to be praying today, but then you go for witchcraft Gwe omuntu tomorrow. gwensabiddeko wano ate ogenza okutta ensaasi Someone have oswaza. prayed for, now you go into sorcery. Era mwemanyi You know yourselves. wajja n'osabirwako naye wande ate waddayo ate okola buti buno ate oli mu You prayed for, but kweyambulira mu lusuku. you go back and do Mwemanyi ritualistic ebimu acts. tetwagala byogera kubanga bwe kiba kiweebula tukyesonyiwa. Some things I don't even mention them. Ki ekikutwala mu bbaala onywenga wanaafa enkya Why would you go to ng'omanyi the bar bulungi omutima gwo kati guli mu Katonda. and drink like you're dying tomorrow, yet you have God in you? Nojja ne tusaba naawe obaddeko wano ebbanga ddene naye wenna otamira n'ogweri. You've been Ki here with us ekikunywesa for a long omwenge time. ng'omusiru? Why would you booze to being useless? Babuulidde bubi enjiri? Kati bw'omaliriza omutima gwo nga guli mu Katonda, If your heart has God, kyusa engeri gy'olwanamu ebitawaanaagyo. change the way you fight against your problems. Kazi bw'abajja n'akwesimbamu n'agamba ogenda kufa, If a woman stands before you and says you're going to ate die, naawe tobeeraawo kwereega naye. don't waste your time quarreling with such. Kakkano ogambe Mukama, Just come down, say, oyo God, omulabe wange kyanjagaliza njagala let kimutuuke. what the enemy wishes for me happen to her instead. Banaye ye Saalamu gye mmanyiize. Get used to making such a prayer. Muyige okusabira abalabe bammwe obubi.
Learn to make bad prayers for your enemies. Muyige okukyawa abatabaagala. Learn to hate those who don't love you. Mubawe space. You distance yourself from bw'aba them. ali eno ng'abakola bubi naye ng'omanyi tolina kye wamukola. Nsaba Katonda akuwe ssente ositule ekikomera bwe kiti nga kiri waggulu eri mu bbanga. If you have an evil neighbor, let you raise a perimeter wall that is way up there takyakulengera. when he cannot access you anymore. Awo enkoko ze zireme kuddawo nezo zireme kugenda. Kati awo tusigaze kimu. Then we shall remain in one apulandiga thing. okutegeka ababbi bajje bakubbi. He plans for things naye to break banaaba you out bajja as they are coming. Pawulo basange ng'ate waliwo ababbi abalala bammundu ate bo nga babiso kati ab'emmundu. Bakuba abebiso. Okitegedde? Ebibi bituuke ku ki? Ku mulabe wo nga gwe Problems happen to your toliiyo. enemy in your absentia. Kati tandika okwebuuza. Number 3, tandika okwebuuza mu mutima gwo. Start asking yourself in your heart, Point ki eyayonoona obulamu bwo? what point destroyed your life? When was that? Akaseera ako kaaliwo ddi? Ddi lwe wabeera obulungi naye ebintu ne bikyuka omulundi gumu bwe kya When ne did your byonooneka? life turn for the worse? Ddi lwe byakyuka When did your ne life change byonooneka? and become worse than you were before? Mbagambye tandika okwebuuza mu mutima gwo. Start asking yourself, Ddi ebintu lwe byabeera obulungi when you are well off naye ne bikyuka omulundi gumu before, but then you ne turned just byonooneka. abruptly and you went into misery. Tandika okutunulira bizinesi eyali etambula obulungi ddi lwe byayonooneka nga n'ekikumi okinoonya ne kibula. The business that was moving on well, it collapsed and now you have no money. Tandika okunoonyereza gwe yali alina emirembe. Start investigating. You had Ebintu peace. byakyuka bitya mulundi gumu ne byewunzika. How did things change abruptly for the worse? Tokaabanga bukaabi nze obulamu bwange bwonoonese sente zibuze nedda. Don't just Tandika complain. okulowooza. Start thinking. Tandika okulowooza. Start thinking. Josephine webale kujja. Tandika okulowooza. Start thinking. Emitawaana gyatandikirawa. Where did the trouble start from? Mulabewo we yawulira nti bakuzimbidde. When the enemy heard they had built a house for you, n'atwala obuvunaanyizibwa ani azimbe wano abavaawo abakola ki? investigated to know who was built here. Where did they come from? Olw'okubanga ye wamulema okutwala n'atandika obbakolako emitawaana. Because he failed to have that land for himself, started Kati oli attacking mukwebuuza you. bannange You bwe ask him. twajja eno lwaki obwavu bututawaanya? When you came here, Obadde obyebuuza. you're asking why you're struggling. Oyo Katonda agenda mukuba. God is going to defeat that enemy. Agenda mukuba aveewo. Era gwe ansa nkyogedde ng'asaaga naye ansa gye weebuuza bulijjo The answer you're nkikuwadde. asking for all along, I've given it to you. Genda Katonda atereze ewakaawo muddemu mufune ku ssente. Go, may God provide Ennaku for eyo you, get ekome. money, Obadde olina kye weebuuza? that poverty to end. Nga weebuuza lwaki? Asking yourself, Mirimu gyange ne gyonooneka. my work gets destroyed, Mirimu gyange gyayonooneka. my work collapsed, Bintu byange byonna ne byesiba. everything got stuck. Obadde obyebuuza. You're asking Oli yourself, mutuufu. you're right. Oli mutuufu okulowooleza mu bano abakulumba You're right. gye Think wazimba. about those who attacked where you built. Wazimbira maama w'enju. You built a house for your mother. Bwe wagizimba emirimu gyo ne gyonooneka. Then your work collapsed. Ne gifa. Ng'omaze kuzimba ennyumba. After building, Kati mutima gwo mwonna Deep ogamba inside. ekizibu kiri ku nnyumba the problem eno. is with this house. Nanya gange bamutwala nanya abalowezi house najja wanokola omwana mulwadde nga tasobola natambula ng'alina ekintu ekimukwata buli mwezi nekimusika nga kimukwata ennaku z'omwezi ezaleero nga lumu n'abawesa obeerawo nviiridde bulenga ng'alina ekintu nga kimutandika kiro ng'olunaku olwaleero kati ejjo bwe kyandimutandise ng'abeeraawo nga asobola kulya nga watandikiriza mpolampola ng'atuuka ekintu nga kijja kiriranga ekimutuka ng'olutwala mu ddwaliro ne bamukebera nga tewali kimuluma naye bwe namuleetera wano ekikintu nga kyakamusunguwanya mirundi mingi nga kyamutandika nga wa myezi mukaaga naye nga neebaza mukama katonda kati kyongera asobola n'okutambula naye buli nga kimukwata n'agana n'okutambula ng'omutwala mu ddwaliro ne babagamba omwana mulamu naye ekintu kimukwata nekiranga ekimutuka naye kyanga buno bulungi bwange nga bwakubiri ekintu ekyo kyagere. Amannya gange yenze Namutebi Aneti. Neebaza Katonda ajja abantu mu busibe. Neebaza Katonda
okunnyamba. Nze nanoonyanga omwana omulenzi naye nga sisobola mufuna olw'ensonga ze sigenda kwogera wano, naye neebaza Mukama bwe najja mu maaso ga musumba nga musaba omwana omulenzi. Neebaza Katonda kubanga yakyusa oluzaalo lwange yampa abaana abalenzi. N'ekirala nali nzaala nga bwe nzaala omwana ndwawo nnyo okuzzaako omwana n'endaajana n'okuzzaako naye nga sizzaako. Naye oluvannyuma lw'okujja mu kifo kino amazima gali nti Katonda akyusizza oluzaalo lwange. Nze yali alwawo ennyo okuzzaako kubanga omwana gwe nzizaako abaana abalenzi kati wa myaka 7. Nze yali alwawo okuzzaako kakati nzaala bulungi nnyo omwana ajja sinnamusaba. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Katonda. Neebaza Katonda lw'essala za musumba. Ku Sande waliwo omuwala saasaba naye waliwo omuwala n'embaba bwe yali lubuto amazzi gayiika ekiro ku lw'omukaaga agamuyiika ekiro ku lw'omukaaga nga gaba mu lubuto ne ku Sande emisana ne gayiika. Kati nagamba mumbejja amazzi gayiise nemunaze nabbe simanyi walali ogende wa musawo nagamba sirina ssente. Kati bwe watuuka ekiro ku Sande essaawa zaalinga 2 neesindikira musumba meseji nemukuba ekifaananyi tekyalabika bulungi neesindikira musumba nemunnyonnyola. Musumba n'amusabira mugenda okukeera ku makya nga bagamba bamututte wa kiseera yazadde bulungi. Ekitiibwa n'ettendo lirine Katonda omuddugavu. Oyagala okwogerako n'omusumba Ssenyonjo mukubire ku 0752 22 9 8 oba 0782 22 9 8 ye musumba Ssenyonjo va mu busibe. Ye musumba Ssenyonjo va mu busibe ow'ekkubo. Enjira gibunya ku makubo abanja tujja mu busibe. Abotewo obusibe abotewo tebibadde byangu nnyo kubadde kupambana nakuseka muguwana ye olwaleero obusibe bukotewo. Abotewo obusibe abotewo obusibe n'abalala ne bakimanya. Abotewo obusibe abotewo abotewo obusibe abotewo tebibadde byangu nnyo kubadde kupambana nakuseka muguwana ye olwaleero obusibe bukotewo. Enjira gibunya ku makubo abanja tujja mu busibe. Abotewo obusibe abotewo tebibadde byangu nnyo kubadde kupambana nakuseka muguwana ye olwaleero obusibe bukotewo. Abotewo obusibe abotewo abotewo obusibe abotewo tebibadde byangu nnyo kubadde kupambana nakuseka muguwana ye olwaleero obusibe bubadde obulwadde agabadde anzigyeko obusibe n'abalala ne bakimanya.